ന്യൂറോമസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ ഓർ NMJ. NMBയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ന്യൂറോമസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ. ന്യൂറോമസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ 4 മെയിൻ ഹെഡിങ്സ് ആയിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഡയഗ്രം, ദെൻ ദ സ്ട്രക്ചർ, ദെൻ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ന്യൂറോമസ്കുലാർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ദി അപ്ലൈഡ് ആസ്പെക്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രം തന്നെയാണ്. ഡയഗ്രം തറോ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തിയറി പോർഷൻ പഠിക്കാനും എക്സാമിന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. നൗ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ neuromuscular junction. It is described as 3 main parts: the presynaptic portion, synaptic cleft and postsynaptic portion. The presynaptic portion includes the motor neuron that innervates the muscle. The motor neuron, as it approaches towards the muscle, splits into numerous axon terminals. Each axon terminal's expanded end is known as the synaptic knob, which has numerous synaptic vesicles filled with neurotransmitters like acetylcholine. The neurotransmitter-filled synaptic vesicles are more concentrated on areas of the presynaptic membrane known as active zones. The presynaptic membrane also has numerous voltage-gated calcium channels, and these calcium channels mediate the acetylcholine release. The motor neuron and all its axon terminals and the muscle fibers innervated by each of these axon terminals together will constitute a motor unit. The second part, that is the synaptic cleft. It is a gap between the motor neuron and the muscle. The 2 main features of the synaptic cleft are the basement membrane and the acetylcholine esterase enzyme. The basement membrane covers the surface of the muscle. Acetylcholine esterase is an enzyme that is present in clefts in between the basement membrane, and it rapidly degrades acetylcholine into acetate and choline. Next, the postsynaptic portion. The postsynaptic portion consists of the muscle that is being innervated by the neuron. It is covered by basement membrane, which is thrown into numerous junctional folds. It also has numerous acetylcholine receptors, which are chemically mediated ion channels that permit a net influx of sodium. The acetylcholine that is released into the synaptic cleft will come and bind on to these acetylcholine receptors and will produce a difference in the membrane potential known as end plate potential, which, if it is high enough, can produce an action potential. Now, the mechanism of neuromuscular transmission. An action potential reaches the motor neuron and it spreads to the axon terminal. This opens up the voltage-gated calcium channels present on the presynaptic membrane. This causes calcium influx. The calcium will cause calcium-mediated migration of the synaptic vesicles towards the presynaptic membrane. There, due to interaction between synaptobrevin, which is a vesicular membrane protein, and syntaxin, which is a neuronal membrane protein, in presence of SNAP, will cause the release of acetylcholine into the synaptic cleft. The acetylcholine that has been released into the synaptic cleft will diffuse away. Some of them will be degraded by acetylcholine esterase enzyme, and the remaining acetylcholine will go and bind onto the acetylcholine receptors. And this causes sodium influx, which produces an end plate potential, and this decreases the membrane potential of the muscle to the threshold levels, and this would result in the production of an action potential. The action potential that is generated in the muscle will spread through the T tubules to various parts of the muscle and would finally result in excitation contraction coupling, causing the contraction of the muscle. Applied aspect of neuromuscular junction. There are 3 main important clinical aspects to neuromuscular junction. First of all, the neuromuscular blockades, then the myasthenia gravis and Lambert-Eaton myasthenic syndrome.
ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഇസ് മൈസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ്. മൈസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ് ഇസ് ആൻ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ. ഈ ഡിസോർഡറിനകത്ത് ബോഡി തന്നെ അസറ്റൈൽ കോളിൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓട്ടോ ആൻറ്റിബോഡീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ ഓട്ടോ ആൻറ്റിബോഡീസ് അസറ്റൈൽ കോളിൻ്റെ കൂടെ അസറ്റൈൽ കോളിൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി കമ്പീറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അസറ്റൈൽ കോളിൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദീസ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ്, ഇറ്റ് സിംപ്ലിഫൈസ് ദ ജംഗ്ഷണൽ ഫോൾഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദ പോസ്റ്റ് സൈനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ, making it unresponsive to the acetylcholine that is being released by the motor neuron. The main clinical features are fatigue, which increases with nerve stimulation. So a person with myasthenia gravis will feel more tired towards the evening, and they will wake up more refreshed and less fatigued in the morning after sleep. The first signs of myasthenia gravis is seen in the ocular muscles and eyelids, which results in drooping of eyelids or ptosis and diplopia or double vision. The treatment for myasthenia gravis is the administration of acetylcholine esterase inhibitors, which helps to keep a high concentration of acetylcholine in the synaptic cleft to increase the response of the muscle. The main inhibitors that are used are pyridostigmine and neostigmine. Other treatments are thymodectomy, in which the thymus is removed, and immunosuppressive drug, which can also decrease the immune responses, and also by plasmapheresis, in which the autoantibodies that are causing destruction of the postsynaptic membrane is removed.